Avudesia, imagine Q, less monarchs, less plus, puissance, delistery, etient, enters, dune, odeur, nauseabond, oui, vous avez, been, entendu. Dance, cet, episode, nous, along vous, reveler less secrets, less plus surprenance, day plus. Grands, souverains, et qui est moi, le numéro, enviez-vous, choker. Entrée pouvoir, royal et palais majestu, préparez-vous, et, découvrir, des verits, cachis, et souvent, inconfortables, restez, avec nous, jusqu'à la fin, pour découvrir l'histoire. Qui va, vraiment, bouleverser, toutes vos, attention. 1. Louis XIV. La roi soleil, mais la roi day. Odeurs disagreeables, Louis XIV. La roi soleil de France, célèbre pour son faste et son pouvoir, se préoccupait étonnamment, pev de son hygiène personnelle. Ce monarque, queenie, cessate, dex, ses splendeurs, ni prit, cudobanes, durant, tout, se regni. Oui, seulement, du. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il utilisait toujours des perfumes, puissants, et des lotions pour masquer son odeur désagréable, pour cacher. Cette odeur insupportable, Louis XIV, prit des mesures ses vêtements, étant conquis, pour emprisonner les mauvaises odeurs. Et bien qu'il utilisat des perfumes, ces derniers n'étaient que des solutions temporaires. L'odeur était si forte, qu'à chaque fois qu'il entrait dans une pièce, tout le palais semblait imbaume. Les serviteurs et les courtisans se sentient mal à l'aise, et beaucoup n'essayent pas s'approcher de lui. Le parfum désagréable de Louis XIV se répandait dans de son palais, et au château de Versailles, devenant un loup, et la fosse, suffocant et repugnant. Les diplomates, étrangers, qui le visitaient, s'évanouissaient, parfois, à cause de l'odeur, cette relight restait, caché derrière, la facade, splendide de son royaume, mais elle est venue, l'une des verits les plus choquantes de son règne. 2. Pierre le Grand, Peter the Great, Lazare de Russie. Mais un néglige de la hygiène, Pierre le Grand de Tsar de Russie. Célèbre pour ses réformes, qui ont transformé son pays, était une véritable catastrophe en matière de bien qu'il ait apporté des changements radicaux à la Russie, Pierre ne s'est jamais souci de ses propres propriétés. Il portait les mêmes vêtements pendant plusieurs jours, et son corps était constamment recouvert de sueur et de sable. Son odeur corporelle était si forte que les diplomates étrangers se détournaient de lui lors de leurs rencontres. Son manque de hygiène n'affectait pas seulement Pierre, mais aussi tout ses corps. L'odeur était si intense que ses courtisans commencèrent à s'éloigner de Louise. L'absence des bains était son indifference et la hygiène personnelle, créant une atmosphère désagréable qui était tolérée par tous, non pas à cause de ses propriétés, mais en raison de son pouvoir. Il est ironique qu'homme qui a modernise la Russie est totalement ignore l'importance de la hygiène, ce contraste entre ces réformes modernes et ces négligences personnelles les une empreinte dans l'histoire.
3. Elizabeth I, la reine vierge d'Angleterre, mais avec une cause révolte, Elizabeth I d'Angleterre. Quai a fate d'Angleterre, l'une des nations les plus puissantes du monde. Avait une relation avec a lefty la hygiene. Bien que son intelligence, etc., politique, ant, exceptionnels, essai, propriété personnelle, laissé, et des aura. Elizabeth, toujours connue pour son esprit et son pouvoir, nice, bagnot, qu'une fois, par, moi, et ce, uniquement, cl. En ressentait la besoin. Pour masque son odeur corporelle disagréable. Elizabeth portait, un ou couché à pace des maquillage, a base de plumb sur son visage, qui n'en seulement cachait les imperfections, mais endommage, aussi ses peaux, ses cheveux n'étaient jamais lèvres. Il portait toujours des perruques qui étaient recouvertes de poussière, et des parfums pour dissimuler la sueur accumulée. Ses peaux s'effraient du plomb, qui provoquait des plaies et des problèmes de santé. Son corps couvert d'impurités était toujours imprégné des mauvaises odeurs et quelque chose que ses courtisans préféraient éviter, malgré ses grandeurs. Était sagace, son hygiène personnelle était chaotique, un secret bien gardé, derrière son image publique. 4. Isabelle de Castille, la reine qui détestait l'eau, Isabelle de Castille, l'une des figures les plus célèbres d'Espagne. Pour ses réalisations politiques, était également connue pour sa vision particulière de la hygiène. Isabelle croyait que l'eau nuisait à l'âme, c'est pourquoi elle n'y se lavait jamais. En réalité, Isabelle n'y se baignait que deux fois dans sa vie, une ni fois à sa naissance et une autre lors de son mariage. Son rejet de l'eau et son ignorance de la hygiène personnelle ont fait de son corps un terrain de reproduction pour les poux, les puces et une odeur disagréable. Elle portait les mêmes vêtements pendant des semaines, et ses serviteurs devaient endurer l'odeur de son corps et des vêtements. Malgré son pouvoir, le protait pour elle un concept totalement étranger. Isabelle de Castille gouvernait d'une main de fer, mais son indifference à son hygiène personnelle a laissé une tache sombre sur son règne. Son empire prospérait, mais son cause et son environnement immédiat étant en désordre. 5. Jacques I. James I, le prince spirituel, mais un prisonnier de la salut, Jacques I. d'Angleterre, célèbre pour avoir ordonné la traduction de la Bible qui porte son nom, avait une étrange relation avec l'eau. Bien qu'il fût un chef spirituel de grande importance, Jacques avait une peur irrationnelle de l'eau et naissait, l'avait jamais, le roi vivait dans un état constant de salut, avec des angles, sales, et une eau de processante, il portait toujours des vêtements, sales qu'il n'y changeait que rarement. Malgré son statut élève, ses courtisans craignant des s'approcher de lui à cause de son odeur insupportable, et approche de lui était inconfortable pour tout ce qui
Ocient, la visitor. La Ronnie reside dans, la fate, Keom Iang influence, la religion, et, la culture, du monde, occidental, vivate, entour, de salat, et, d'empurits. Jacques Irevec, essai père, de l'eau, et son, manque de souci, pour, la hygiène, esten. Exemple de la fécon, dont, la grandeur, per état, séparé de la propriété personnelle. 6. Henry VIII, les roio, 6. Opposes mais un prisonnier de l'ordre. Henry VIII d'Angleterre est célèbre pour ses excès. 6. Opposes des batailles et corps plein de luxe. Mais son histoire personnelle, en matière d'hygiène, est l'une des plus repugnantes parmi tous les monarques. Henry n'était pas seulement un glutton obsédé par le pouvoir, il négligeait également complètement son hygiène. Pendant des années son corps était couvert de plaies et d'une odeur insupportable. Henry Nice begnet jamais et portait des vêtements somptueux pour dissimuler sa décomposition physique. Ses plaies infectées dégoûtant nauséabondes et son corps était constamment en sueur. L'odeur qu'il dégage insupportable et ses courtisans et serviteurs devinent endure cette odeur pendant qu'il s'inclinait devant lui. Thella crée une image totalement ironique, un ROI dont le corps était en total décomposition, mais dont le corps brillait d'or et de luxe. Henry VIII, le grand ROI, vivait en tour de décomposition. Et son odeur insupportable était tellement forte qu'il était impossible de l'ignorer. 7. Elizabeth d'Autriche, Butte, Catchy, derrière, l'impératrice, Elizabeth d'Autriche, connue pour sa beauté incomparable était obsédée par son apparence et négligea totalement son hygiène personnelle. Bien qu'elle fat disciplinée dans l'entretien de son apparence et de ses cheveux, elle ne s'élevait jamais. Elizabeth croyait que le volet son énergie vitale et préférée couvrait son corps des perfumes et cosmétiques. Son corps était couvert d'empurités, mais elle les dissimulait avec des couches épaisses de powder et de lotions. Pendant qu'elle passait des heures à coiffer ses cheveux, son corps baignait dans la salite. Cette contradiction entre son apparence et son manque d'hygiène devint une partie importante de sa vie. Elizabeth d'Autriche est devenue un symbole de beauté en Europe. Mais sous la facade de la perfection se cachait une verite désagréable, son négligence. En matière d'hygiène personnelle, la Rongue, ces grandes personnalités historiques, qui entrent sur leurs royaumes d'une main de fer, se sentent étonnamment peu soucies de leur hygiène personnelle. Chacun d'elles a les un chapitre sombre de négligence dans leur héritage. Si qui commence comme une vie pleine de luxe, et de grandeur, est de grandeur, est de céréales, et de salade, et toi, queen penses-tu, la puissance, et la grandeur, pouvelles cacher l'importance de la hygiène. Partage ton avis avec nous. Si tu as aimé ces histoires,
Partage, set Vidiovich, tes amis, et abentoi, a notre chain.